Deutéronome 1, 31. Ce sont là les paroles que Moïse adressa à tout Israël, en deçà du Jourdain, dans le désert, dans la plaine de Souf, en face de Souf, entre Pharan et Tophel, Laban, Haséroth et Diz-Hahab. Il y a 11 journées depuis le Horeb, en passant par le mont Séhir jusqu'à Kadesh-Barnéa. Or, ce fut dans la 40e année, le 11e mois, le premier jour du mois, que Moïse redit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné à leur égard. Après avoir défait Sihon, roi des Amoréens, qui résidait à Hesbon, et Og, roi de Bassan, qui résidait à Astaroth et à Édréi, en deçà du Jourdain, dans le pays de Moab. Moïse se mit en devoir d'exposer cette doctrine, et il dit « L'Éternel, notre Dieu, nous avait parlé au Horeb en ces termes. Assez longtemps vous avez demeuré dans cette montagne. Partez, poursuivez votre marche, et dirigez-vous vers les monts Amoréens et les contrées voisines, vers la plaine, la montagne, la vallée, la région méridionale, les côtes de la mer, les pays des Cananéens et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Voyez, je vous livre ce pays. Allez prendre possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Dans ce temps-là, je vous parlerai ainsi. Je ne puis assumer moi seul votre charge. L'Éternel, votre Dieu, vous a fait multiplier, et vous voilà, aujourd'hui, nombreux comme les étoiles du ciel. Veuille l'Éternel, Dieu de vos pères, vous rendre 1000 fois plus nombreux encore, et vous bénir comme il l'a promis. Comment donc supporterai-je tout seul votre labeur, votre fardeau, vos contestations? Choisissez parmi vous, dans vos tribus, des hommes sages, judicieux et éprouvés, et je les établirai comme vos chefs. Vous me répondîtes en disant, « Ce que tu conseilles de faire est excellent. » Et je désignai les principaux de vos tribus, hommes sages et éprouvés, et je vous les donnai comme chefs, soit commandants de Chiliade, de centuries, de cinquantaines ou de dizaines, soit comme commissaires de votre tribu. Je donnai alors à vos juges les instructions suivantes. Écoutez également tous vos frères et prononcez équitablement entre chacun et son frère, entre chacun et l'étranger. Ne faites point en justice acceptation de personne. Donnez audience aux petits comme aux grands. Ne craignez qui que ce soit, car la justice est à Dieu. Que si une affaire est trop difficile pour vous, déférez-la moi, et j'en prendrai connaissance. Et je vous prescrivis dans ce même temps tout ce que vous aviez à observer. Nous partîmes du Horeb, nous traversâmes tout ce long et redoutable désert que vous savez, nous dirigeant vers les monts Amoréens, comme l'Éternel notre Dieu nous l'avait prescrit, et nous atteignîmes Kadesh-Barnéa. Et je vous dis, vous voici arrivés au pied des monts Amoréens, que l'Éternel notre Dieu nous donne. Regarde, l'Éternel ton Dieu t'a livré ce pays. Va, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, Dieu de tes pères. Sois sans peur et sans faiblesse. Mais vous vîntes vers moi, tous, en disant, nous voudrions envoyer quelques hommes en avant, qui exploreraient pour nous ce pays et qui nous renseigneraient sur le chemin que nous devons suivre et sur les villes où nous devons aller. La proposition me plut, et je choisis parmi vous 12 hommes, un par tribu. Ils partirent, s'avancèrent sur la montagne, atteignirent la vallée d'Eshcol et explorèrent cette contrée. Puis ils prirent de ses fruits, qui nous apportèrent, et nous rendirent compte en disant, « Il est bon le pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. » Mais vous refusâtes d'y monter, désobéissant ainsi à la voix de l'Éternel votre Dieu. Et vous murmurâtes dans vos tentes, et vous vous dites, « C'est par haine pour nous que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. C'est pour nous livrer au pouvoir de l'Amoréen, pour nous anéantir. Où veut-on que nous allions? Nos frères ont abattu notre courage en disant, « Il y a là une race plus grande et plus forte que la nôtre, des villes considérables et fortifiées jusqu'au ciel, et nous y avons même vu des enfants d'Anak. » Et je vous répondis, « Vous n'avez pas à trembler ni à les craindre. L'Éternel votre Dieu qui marche à votre tête, lui-même combattra pour vous, tout comme il l'a fait contre l'Égypte, sous vos yeux, et aussi dans ce désert où tu as vu l'Éternel, ton Dieu, te porter comme un père porte son fils durant tout le trajet que vous avez fait et jusqu'à votre arrivée en ce lieu-ci.
Shabbat Shalom. So, today, because we've got a guest group, I'm going to speak in English. I hope it's all right for everybody. I'm not sure that you all understood what has been read in the parasha. So, I'm going to sum it up very quickly in English. So, Moses and the children of Israel have crossed the desert. They are now ready to enter the promised land. And Moses, before he dies, actually is starting his last discourse to the children of Israel in the book of Deuteronomy. And so he reminds them some of the steps that they had to take to arrive at this place. They needed first to actually find people to build a justice system so that there could be judges and a world system to ensure that the law could be respected by everybody and that the world people could stay in peace together, the whole of the 12 tribes. And then he also reminds them that actually the people were afraid to enter the promised land because they knew that other peoples, quite powerful, were living in the country. And so they were afraid. They didn't want to go there despite the promise of God. Except from two explorers, two of the people who had gone to see what was the country like before they could enter, who said, actually it's possible and we can go there. I'm not sure it's clear, but anyway. At the end of his last discourse that Moses did for the Hebrew, he went up on Mount Nebo where he died. And the rabbis tell us that there in Mount Nebo, the Eternal One showed him the whole land, but it did not only show him the whole of the land geographically, but also all what would happen in the future, all the wars and the times of peace and the conquests and the exiles and the returns, everything. And so Moses could, before his death, see the whole of the future of what would happen in this very land. At the time of the Hebrews, afterwards, the challenge for them was to conquer the land, to inhabit it. The rabbi said that, of course, sometimes they had to wage war, but sometimes they could do some peace with the people there who wanted, who accepted to build peace with the Hebrews. We can think about Rahav, so in Jericho, who was a woman who actually decided to help the Hebrews and stayed in peace with them. And also the Gabaonites, who, seeing that the Hebrews were quite powerful, decided to come in peace to them and were spared and could live also with the Hebrew there. Of course, when we see all these stories nowadays, it seems a bit problematic that inequalities could still remain between the Hebrews who were conquering the land and the people who sometimes tried to make peace and sometimes did not. Nowadays, our challenge is different. We live in a very troubled world,
in a very fractured world, and working for peace seems very difficult, and sometimes it seems as complicated as conquering a land with giants and cities under the skies could seem to the Hebrews in the desert 3,000 years ago. However, as the two Hebrew spies who said that conquering the land at this time was possible, despite all the challenges, nowadays, maybe, even if we are a minority voice wanting peace between all people in Israel and outside of Israel, then we shall keep courage, actually, to be sure that despite all the challenges, it's possible to reach it. And so, maybe Moses on Mount Nebo could foresee that 3,000 years later, the challenge would not to do war, but on the contrary, to stop the war and to build peace between all the people, so as to find solutions to enable everybody to live in dignity and security in Israel and also in the whole of the world.